2019 രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്താ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ വർഷമാണ്. 6 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, വിശ്വാസത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ, മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട. പോയ വർഷത്തിലെ ഓരോ ദിനവും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംഭവങ്ങളുടെ നാൾവഴികൾ പരിശോധിക്കാം. 2019 വർഷം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ 2018 ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിധിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് നടന്ന വനിതാ മതിലോട് കൂടിയായിരുന്നു. നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിനും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ നവോത്ഥാന മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 620 കിലോമീറ്റർ സ്ത്രീകൾ ഒന്നായി കൈകോർത്തു പിടിച്ച് വനിതാ മതിൽ തീർത്തു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, അതായത് 2019 ജനുവരി 2-ന് 2 വനിതകൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി. 18ാം പടി കയറാതെ VIP വഴിയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. ഇതോടെ ശബരിമല വിധിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനത്തു. BJPയുടെയും ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും അരങ്ങേറി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിയും അതിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ പോലും പിടിച്ചുപറ്റി. കേരളത്തിൽ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ച സംഭവമായിരുന്നു പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല. ഫെബ്രുവരി 17-ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിയയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത് ലാൽ, കൃപേഷ് എന്നിവരെ CPIM പ്രവർത്തകരായ 3-അംഗ സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ CPIM-നെതിരെയും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം തെല്ലൊന്നുമല്ല CPIM-നെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യൻ എന്ന പേര് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനായിരുന്ന KM മാണിക്കായിരിക്കും. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചതിൽ KM മാണിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. 2019 ഏപ്രിൽ 9-നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം. മാണിയുടെ വിയോഗം പാലായുടെ നഷ്ടം എന്നതിനേക്കാൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി ചില്ലറയല്ല. ആര് പാർട്ടിയുടെ തലവനാകും എന്നതിനെ ചൊല്ലി മകൻ ജോസ് കെ മാണിയും PJ ജോസഫും തമ്മിൽ പരസ്യമായി പോരിനിറങ്ങി. ഫലം പാർട്ടി 2 തട്ടിലായി, കേസായി, പാലായിൽ ആദ്യമായി തോൽവിയും രുചിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വന്നെത്തിയത്. 17ാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23-നാണ് നടന്നത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിക്ക് പുറമെ വയനാട്ടിലും മത്സരിച്ചു. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനം നൽകിയത്. 20-ൽ 19 ഇടതുപക്ഷം തകർന്നടിഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയിലെ ആരിഫിൽ മാത്രമൊതുങ്ങി CPIM-ന്റെ വിജയം. മുൻ UDF സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി. ഗതാഗതം ആരംഭിച്ച് 3 വർഷം തികയും മുമ്പ് തന്നെ അടച്ചിട്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടി വന്ന ദേശീയപാതയിലെ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. നിർമ്മാണ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു. RDS പ്രൊജക്ടിനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല. 42 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലം 2016-ലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. 2017-ൽ മേൽപ്പാലത്തിലെ തകരാറിനെക്കുറിച്ച് പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി KV ഗിരിജനാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. 2019 മെയ്യിലാണ് പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത്. ജൂൺ മാസത്തോടെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ FIR സമർപ്പിച്ചു. കേസിൽ പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി TO സൂരജ് അറസ്റ്റിലായി. പാലാരിവട്ടം പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്തരവുകളും അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി VK ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് കേസിലെ പ്രതിയായ TO സൂരജ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചു. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന വിജിലൻസിന്റെ അപേക്ഷയിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഹൈക്കോടതിയും പലതവണ വിമർശിച്ചിരുന്നു. 2019 മെയ് 8-നാണ് കൊച്ചി മരടിലെ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച 5 ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. 350ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ശരാശരി 50 മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള 4 കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൊളിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഏറെ നാൾ നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് കായൽ കയ്യേറിയും നികത്തിയും നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയാണ് CRZ നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോടതി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി.
പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും തിരുത്തൽ ഹർജികളുമെല്ലാം പലകുറി തള്ളിയ കോടതി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും പിന്നീട് ഉത്തരവിട്ടു. ഒടുവിൽ കെട്ടിടം പൊളിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ 5 ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റും. ജൂൺ 21 ഇടുക്കി തൂക്കുപാലത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലെ 1-ാം പ്രതി രാജ്കുമാർ പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയവെ പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റു മരിച്ചത്. ജൂൺ 16 രാജ്കുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തതും. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ രാജ്കുമാർ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായതായി കണ്ടെത്തി. ആന്തരിക മുറിവുകളെ തുടർന്നുണ്ടായ ന്യൂമോണിയയാണ് മരണകാരണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം SI ഉൾപ്പെടെ 8 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 9 പേരെ സ്ഥലം മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന കത്തിക്കുത്ത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് കടക്കൽ തന്നെ കത്തിവെക്കുന്നതായി പലരും ചിത്രീകരിച്ചു. ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ SFIയെ സംഭവം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ 3-ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി അഖിലിനെ SFI പ്രവർത്തകർ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം CPIMനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. കോളേജ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നതടക്കം പ്രതിപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ഉത്തരക്കടലാസ് തട്ടിപ്പും ജോലി തട്ടിപ്പുമെല്ലാം നടത്തിയെന്ന പരാതികളും ഉയർന്നു. കേസിലെ 1-ാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്ത്, 2-ാം പ്രതി നസീം എന്നിവർ PSC റാങ്ക് പട്ടികയിൽ വന്നതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ശിവരഞ്ജിത്തിന് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ 1-ാം റാങ്കും 2-ാം പ്രതി നസീമിന് 28-ാം റാങ്കുമാണ് ലഭിച്ചത്. PSC പരീക്ഷാ ഹാളിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കോപ്പിയടിച്ചതെന്ന് പ്രതികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി. PSC ക്രമക്കേടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമീപകാലത്ത് PSC നടത്തിയ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് SFIക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളുടെയും വാമൂടിക്കെട്ടി കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടന്ന യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ SFI മിന്നുന്ന വിജയം നേടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ KM ബഷീറിന്റെ മരണവും പോയ വർഷം വലിയ വിവാദമായി. രാത്രിയിൽ ജോലി സംബന്ധമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബൈക്കിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന ബഷീറിനെ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 3 കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും. സംഭവത്തെ വിവാദമാക്കിയത് വാഹനമോടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാതെ മറ്റൊരാളെ പകരം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോലീസ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. ശ്രീറാമിനൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ പ്രതിയാക്കി കേസ് ഒതുക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് പകരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ശ്രീറാമിന്റെ രക്തപരിശോധന നടത്തിയത് 9 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ ശ്രീറാമിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ ഇപ്പോഴും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 2018 മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് കേരളം കരകയറും മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രളയത്തിനു കൂടി കേരളം ഇരയായി. ആർത്തലച്ചു പെയ്ത ഓഗസ്റ്റിലെ മഴയിൽ നിലമ്പൂരിലെ കവളപ്പാറയും വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ പുത്തുമലയും കേരളത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളായി. മഴയ്ക്കൊപ്പം മലയിടിഞ്ഞപ്പോൾ പൊലിഞ്ഞത് 60-ലേറെ ജീവനുകൾ. നിരവധി പേർ നിരാലംബരായി. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അപകട സാധ്യത പ്രവചിച്ച അതേയിടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. പ്രകൃതിയോട് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയ്ക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷയായി സംഭവത്തെ പലരും വിലയിരുത്തി. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന് തന്നെ ക്ഷതമേറ്റ സംഭവമായിരുന്നു കെവിൻ വധക്കേസ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാനക്കൊല. പ്രണയത്തിൽ ജാതിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ കാമുകനായി കെവിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ കേസിലെ 10 പ്രതികൾക്കും കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷയും 40,000 രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ചത് ഒക്ടോബർ 22 കെവിനൊപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഖ്യസാക്ഷി അനീഷിന് 1 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും കെവിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഭാര്യ നീനുവിനും 1.5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനും വിധിച്ചു. പ്രതികളുടെ പ്രായവും മുൻപ് മറ്റു കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും പരിഗണിച്ചാണ് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയത്. ഗവർണർ P. സദാശിവം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ കേരളത്തിന് പുതിയ ഗവർണറായി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എത്തി. സെപ്റ്റംബർ 6 സ്ഥാനമേറ്റ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുൻപ് കോൺഗ്രസിന്റെയും BJPയുടെയും ഒക്കെ MP ആയിരുന്നു. മുൻ ഗവർണർമാരിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലടക്കം അഭിമുഖം നൽകി കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ തെറ്റിച്ച ഗവർണർ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിലും പെട്ടു.
KM മാണിയുടെ മരണത്തോടെ ഒഴിവുവന്ന പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നതായി. അധികാരത്തെ ചൊല്ലി ആരംഭിച്ച തർക്കം ചിഹ്നം നിഷേധിക്കുന്നതിലേക്കും തമ്മിൽ തല്ലിലേക്കും നയിച്ചു. ജോസഫും ജോസ് കെ മാണിയും പരസ്പരം പാലം വലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ UDF ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. പുറമേക്ക് എല്ലാം ഭദ്രമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും അടിത്തട്ടിലെ ഒഴുക്ക് എതിർദിശയിലായിരുന്നു. ഫലം 54 വർഷം പാലായെ കുത്തകയാക്കി വെച്ച കേരള കോൺഗ്രസിന് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മണ്ഡലം നഷ്ടമായി. മാണി സി കാപ്പൻ പാലയുടെ പുതിയ മാണിയായി. ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് CITUവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മുത്തൂറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് 2019 കേരളം കണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം. ഓഗസ്റ്റ് 20 ആരംഭിച്ച സമരം 52 ദിവസമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. സമരത്തെ തുടർന്ന് മുത്തൂറ്റിന്റെ കേരളത്തിലെ 623 ശാഖകളിൽ 358 എണ്ണം അടച്ചിട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മുത്തൂറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക, പിരിച്ചുവിട്ട 8 തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെടുക്കുക, താൽക്കാലികമായി 500 രൂപ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 10 സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട മന്ത്രിയായിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി KT ജലീൽ. മാർക്ക് ദാന വിവാദമായിരുന്നു 2019 KT ജലീൽ നേരിട്ട പ്രധാന ആരോപണം. തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർക്ക് കൂട്ടി നൽകി ജയിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് ഉയർന്ന ആരോപണം. അദാലത്തിന്റെ മറവിലാണ് മാർക്ക് ദാനം നടന്നതെന്നും MG സർവകലാശാലയിലെ പരീക്ഷാ അദാലത്തിൽ മന്ത്രിയും മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ BTech വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവസാന സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു പേപ്പറിന് 5 മാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ മോഡറേഷൻ നൽകാനായിരുന്നു വിവാദ തീരുമാനം. സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ അദാലത്തിൽ മന്ത്രി KT ജലീൽ ഇടപെട്ട് മാർക്ക് ദാനം ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് DGP ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു. ഷൊർണൂർ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത്. 40 ജീവനക്കാർ മാത്രമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു IPSകാരനെ നിയമിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. അതും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന DGP റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ. 5 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതും ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു. 5-ൽ 3 UDF വിജയിച്ചപ്പോൾ 2 ഇടതുമുന്നണിക്കായിരുന്നു ജയം. UDF മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നു. മഞ്ചേശ്വരവും എറണാകുളവും UDF നിലനിർത്തി. ഇടതുകോട്ടയായിരുന്ന അരൂരിലും UDFനായിരുന്നു ജയം. വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ പല കേസുകളിലും കോടതി വിധികളും പരാമർശങ്ങളും 2009 കണ്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിധിയായിരുന്നു വാളയാർ കേസിലേത്. വാളയാറിൽ സഹോദരിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ 3 പ്രതികളെ പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് കേരളം കേട്ടത് വേദനയോടെയായിരുന്നു. V മധു, ഷിബു, M മധു എന്നിവരെയാണ് കോടതി വിട്ടയച്ചത്. പ്രതികൾക്കുമേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റം പ്രോസിക്യൂഷന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതി വിധി. പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട നടപടിക്കെതിരെ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. മക്കൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും വരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് 2 പെൺകുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ. വാളയാറിലെ കുട്ടികൾക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം ഒന്നടങ്കം തെരുവിൽ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരന്നു. കേരളം വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വർഷം കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത്. ഒക്ടോബറിൽ പാലക്കാട് മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ ഉൾവനത്തിൽ വെച്ച് സുരക്ഷാസേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 3 മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിവാദം പുകഞ്ഞു. വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് ഭരണകക്ഷിയിലുള്ള CPI അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പ്രദേശവാസികളും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ നവംബർ 2 മാവോയിസ്റ്റ് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തെന്നും ലഘുലേഖകൾ കണ്ടെടുത്തെന്നും ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവ് സ്വദേശികളായ അലൻ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസൽ എന്നീ യുവാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. CPIM ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇരുവർക്കുമെതിരെ UAPA ചുമത്തിയത് വിവാദമായി. മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലഘുലേഖയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയും പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തി. നവംബർ 13 ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തീരുമാനമാകാതെ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി 7 അംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത്.
വിധിയിൽ അവ്യക്തതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിലപാട്. 56 പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളടക്കം 60 ഹർജികളാണ് 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നതിനെ 2 ജഡ്ജിമാർ എതിർത്തു. കേരളം ഏറെ വേദനയോടെയും ഞെട്ടലോടെയും കേട്ട വാർത്തയായിരുന്നു ഷഹല ഷെറിൻ എന്ന 5-ാം ക്ലാസ്സുകാരി ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചത്. പാമ്പുകടിച്ചതാണെന്ന് ഷഹലയും സഹപാഠികളും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും അധ്യാപകനായ CV ഷജിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നായിരുന്നു കുട്ടികൾ ആരോപിച്ചത്. ഷഹലയുടെ പിതാവെത്തി ആദ്യം സമീപത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും തുടർന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ചികിത്സാ സൗകര്യക്കുറവ് കാട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തും മുമ്പ് കുഞ്ഞ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഷഹലയുടെ വിയോഗം താങ്ങാനാകാതെ അവളുടെ സഹപാഠികൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർക്കൊപ്പം നിന്നു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഷഹലയുടെ മരണത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ പ്രതികളായി. തീരാവേദനയായി ഷഹല എന്ന കുഞ്ഞുപൂവിന്റെ ചിരി മാറുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിഷം തീണ്ടിയ ഒരു ലോകം ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാകുന്നു അത്. KSRTCയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ജോലി നഷ്ടമായത് 3872 ജീവനക്കാർക്കാണ്. 10 വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം സർവീസുള്ള എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. 100-ലധികം സർവീസുകളാണ് പിരിച്ചുവിടലിനെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടത്. PSC പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു കോടതി വിധി. അതേസമയം CITU, INTUC ഉൾപ്പെട്ട TDF, AITUC സംഘടനകൾ 1 മാസത്തോളം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ നടത്തിവന്ന സമരം ഡിസംബർ 28-ന് മന്ത്രി നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായ വർഷമായിരുന്നു 2019. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായി കേരള ബാങ്ക് മാറുമെന്നാണ് ഡിസംബർ 6-ന് കേരള ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്. 2018-ലായിരുന്നു 13 ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മലപ്പുറം ബാങ്കും ചില പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസുകൾ കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. 2019-ന്റെ അവസാനത്തിൽ രാജ്യം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ കേരളവും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. ഡിസംബർ 16-ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നിച്ച് സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞു. ഡിസംബർ 17-ന് സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തി. വിവാദങ്ങളിലൂടെ എന്നും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന തോമസ് ചാണ്ടി 2019 ഡിസംബർ 20-നാണ് വിടവാങ്ങിയത്. പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായെങ്കിലും കായൽ കയ്യേറ്റ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കുട്ടനാട് MLA ആയിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടി അർബുദരോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. തോമസ് ചാണ്ടി പ്രവാസ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തോടെ പുതിയ NCP അധ്യക്ഷനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കകത്ത് പോര് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി UDF-ൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലും തർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ സംയുക്ത സമരത്തിന് പിന്നാലെ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയം വർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കി. ചട്ടം 118 പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. നിയമം മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. BJPയുടെ ഏക അംഗമായ O രാജഗോപാൽ ഒഴികെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രാതിനിധ്യം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെതിരെയും സഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണം 10 വർഷം നീട്ടാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും സഭ അംഗീകാരം നൽകി. 2019-ലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടർചലനങ്ങൾ 2020-ലും ഉണ്ടാകും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും കുട്ടനാട്ടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനും 2020 സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. 2021-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും വരും ദിനങ്ങളിൽ കേരളം വേദിയാകും. Hello viewers, welcome to Year End program, a chance to look back at 2019's biggest news stories.
Across the globe, 2019 has been a year of major protest. Demonstrations erupted over corruptions, taxes, climate, and much more. The year has been a tipping point where ordinary people were fed up with measures imposed by the ruling leaders. Let's go to a monthly review of political events happened across the globe. In the month of January, US President Donald Trump announced that they would slowly pull troops from Syria after summing up the situation in the war-torn country as sand and death. US forces were there to fight against the threat of IS. Trump assured that US will keep protecting its Kurdish allies. The trade war between US and China kept on escalating in the last year, so both sides decided to sit and find a solution to ease the situation. China and the US hold their first face-to-face negotiations in January amid growing concerns about China's slowing economy and its impact on American businesses. The extended US-China talks to resolve the trade war between the world's two largest economies concluded on a positive note, with a senior American official describing the dialogue as "good one for the us." The same month witnessed a humiliating defeat for embattled British Prime Minister Theresa May in her parliament over Brexit. Her divisive divorce deal with the European Union was overwhelmingly rejected by British MPs. It triggered a no-confidence motion against her government. The US and North Korea began highly anticipated talks aimed at resuming stalled efforts to end the North's nuclear weapons program by arranging a second summit between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un. India's demand for the extradition of Vijay Mallya, accused of conspiracy to defraud banks and money laundering offences, approved by the British government in February. In a major blow to the liquor baron and boosting India's efforts to bring back the fugitive businessman. Politically and diplomatically, it helped to boost the ties between both nations. US and Taliban decided to hold high-level meetings for peace in Afghan region. US Special Envoy Zalmay Khalilzad meets with the Taliban's top leader in Doha. Believed to be the highest level engagement between the US and the Taliban since the months-long peace push began. The tension between India and Pakistan began to escalate after Pulwama terror attack. India retaliated heavily. India crossed the LOC and destroyed the terrorist camps at Balakot, but Pakistan strongly rejected India's claim of targeting terrorist camps in the country. Later, Pakistan claimed that they shot down 2 Indian fighter jets and arrested 1 pilot. Pakistan said that they are ready for talks over various issues to maintain peace and stability in the region. In March, the UN Security Council has designated Hamza bin Laden, the son of slain Al-Qaeda chief Osama bin Laden, under its sanctions list. UN described the terrorist as the most probable successor of the group's current leader Ayman al-Zawahiri. Hamza bin Laden thought to be based near the Pakistan-Afghanistan border. President Donald Trump has announced plans to scrap the preferential trade treatment for India. He accused that India has failed to assure the US of equitable and reasonable access to its markets. India responded by saying that it will not have a significant impact on its exports to America. Pakistan intensified its crackdown against the banned organizations and took control of several seminaries and assets belonging to them. Organizations included Mumbai terror attack mastermind Hafiz Zaid-led Jamaat-Dawa and its wing Faleh-e-Insaniyat Foundation. This came amid reports that the resolution to declare Pak-based GEM chief Masood Azhar as a global terrorist would come up in the UN Security Council. Mass shootings at 2 mosques full of worshippers attending Friday prayers killed 49 people in New Zealand. Authorities charged 1 person, detained 3 others, and defused explosive devices in what appeared to be a carefully planned racist attack. Stepping up the international pressure to designate Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar as a global terrorist, the US has directly moved a draft resolution in the UN Security Council. Both UK and France supported the move. It was India's long-time demand to designate Masood Azhar as a global terrorist. Once again, the British lawmakers rejected the Brexit deal proposed by embattled Prime Minister Theresa May. It was for the 3rd time the deal got rejected. NASA came heavily against the Indian anti-satellite weapon test. India shot down one of its own satellites into about 400 pieces of orbital debris. NASA warned that the risk of debris colliding with the International Space Station has risen by 44%.
The US has approved the sale of 24 multi-role MH-60R Seahawk maritime helicopters to India at an estimated cost of USD 2.6 billion. It will help boosting the Indian Navy's anti-surface and anti-submarine warfare operations as China expands its presence in the Indian Ocean. On April 10, British Prime Minister Theresa May described the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar as a shameful scar on British Indian history, but she stopped short of a formal apology sought by a cross-section of Parliament in previous debates. A UK court found Julian Assange guilty on the charge of breaching his bail conditions. The WikiLeaks co-founder was arrested by Scotland Yard officers from his Ecuador embassy hideout in London as the South American country withdrew the asylum granted to him. A colossal fire swept through the famed Notre Dame Cathedral in central Paris. It caused a spire to collapse and threatened to destroy the entire masterpiece and its precious artworks. 2019 Easter Day turned as a black day for Sri Lanka. A string of 8 powerful blasts, including suicide attacks, struck churches and luxury hotels frequented by foreigners in Colombo, including 3 Indians, 215 people killed in the terrorist attack. It shattered a decade of peace in the island nation since the end of the brutal civil war with the LTTE. On 1st of May, in a huge diplomatic win for India, the United Nations designated Masood Azhar as a global terrorist. It came after China lifted its hold on a proposal to blacklist the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed chief. This came a decade after New Delhi approached the world body for the first time on the issue. Pakistan has issued an official order to freeze the assets of and impose a travel ban on GEM chief Masood Azhar after the UN's declaration. US President Donald Trump ordered a tariff hike on almost all imports from China. It came immediately after the latest round of trade talks between the world's 2 largest economies ended without a deal. Australia's ruling Conservative coalition led by Prime Minister Scott Morrison retained the power after winning most number of seats in the elections. The result defied exit polls which predicted a victory for the opposition Labour Party. Ukrainian Prime Minister Vladimir Gruzman announced his resignation. It came after comedian Vladimir Zelensky was sworn in as country's new president. South African lawmakers re-elected Cyril Ramaphosa as the nation's president 2 weeks after the ruling ANC party returned to power in legislative elections. An emotional British Prime Minister Theresa May announced that she would resign as the Conservative leader on June 7 in the best interest of the country. Her decision came after she failed to win support from party lawmakers for her strategy for Brexit. Austria's Chancellor Sebastian Kurz removed from office by a no-confidence vote over a corruption scandal. The scandal had already brought down his coalition with the far right. He became the first chancellor in the country's post-war history to be removed from office. 9 Muslim ministers holding top positions in the Sri Lankan government resigned. They resigned after allegations that some of them on links to an Islamic extremist group which was blamed for the deadly Easter suicide bombings. China granted commercial licenses to 4 state-owned telecom giants to start rolling out 5G services. It was part of Beijing's determination to be the global leader in setting up superfast wireless networks amid tensions with the US over technology and trade. British Prime Minister Theresa May formally resigned as the leader of the ruling Conservative Party on June 7. She resigned after her failed Brexit efforts. The Trump administration has approved the sale of armed drones to India. US has offered integrated air and missile defense systems aimed at helping the country boost its military capabilities and protect shared security interests in the strategically important Indo-Pacific region. Iran's foreign minister warned the consequences of waging economic war against the Islamic Republic through US sanctions. Iran said that those conducting and supporting it could not expect to remain safe. A UN expert revealed that there is credible evidence linking Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the murder of journalist Jamal Khashoggi. He called for sanctions on the prince's personal foreign assets. In a major diplomatic win and testament to its global stature, India's candidature for a non-permanent seat at the powerful UN Security Council for a 2-year term has been unanimously endorsed by the 55-member Asia-Pacific grouping, including China and Pakistan. 19 members of the G20 reaffirmed their commitment to the full implementation of the Paris climate deal. They agreeing to look into a wide range of clean technologies and approaches. Only US stayed away. Donald Trump stepped onto North Korean soil in a historic day on June 30.
He met Pyongyang's leader Kim Jong-un in a moment of high diplomatic drama on the world's last Cold War frontier. Britain's Conservative Party members started to vote on July 5 to elect a new leader after Theresa May stepped down. Boris Johnson and Jeremy Hunt continue to make their pitches for the top job after Theresa May resigned. Mumbai terror attack mastermind and Judh chief Hafiz Zaid was arrested on terror financing charges by the Counter-Terrorism Department of Punjab province. It came just days ahead of Pakistan Prime Minister Imran Khan's maiden visit to the US. Prime Minister Shinzo Abe's ruling coalition secured a majority in Japan's upper house of parliament in elections. Exit polls indicated Abe could even close in on the supermajority needed to propose constitutional revisions. Boris Johnson officially became Britain's new Prime Minister on July 5. He promised to leave the European Union on October 31, no ifs, no buts, under a new deal with a 28-member economic bloc. President Donald Trump announced that the US will impose an additional 10% tariff on USD 300 billion in Chinese imports. He accused China of not being serious in arriving at the trade deal and failing to keep its promise to buy more American agricultural products. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Mangdechu hydroelectric power plant in Bhutan. It's one of the major projects under Bhutan's initiative to generate 10,000 megawatts hydropower by 2020. The project completed with the Indian government support. G7 leaders meeting in France backed Hong Kong's autonomy as laid out in a 1984 agreement between Britain and China and called for calm in the protest-hit city. A livid China cried foul and expressed strong dissatisfaction with the joint statement issued by the G7 leaders. Pakistan has successfully test-fired nuclear-capable surface-to-surface ballistic missile Ghaznavi with a range of up to 290 kilometers. The Pak Army's move came amid fresh Indo-Pak tensions after India revoked Jammu and Kashmir's special status. The Hong Kong protest over controversial extradition bill turned violent. Chaos engulfed the heart of Hong Kong as police fired tear gas and water cannon at protesters who set large fires and threw petrol bombs. On September 1st, Pakistan agreed to grant consular access to Kulbhushan Jadhav, who is on death row in the country. The decision came on in line with the International Court Justice judgment. International Monetary Fund came heavily on India's economy. IMF stated that India's economic growth is much weaker than expected. IMF attributed the reasons to corporate and environmental regulatory uncertainty and lingering weaknesses in some non-bank financial companies. US President Donald Trump confirmed that Hamza bin Laden, the son of slain Al-Qaeda chief Osama bin Laden, was killed in an American counter-terrorism operation along the Afghanistan-Pakistan border. Hamza bin Laden was considered as the chief of Al-Qaeda. The International Monetary Fund formally selected Kristalina Georgieva as the chief. The Bulgarian economist became the second woman ever to lead the 189-member institution. Afghans voted in presidential elections amid tight security. Taliban insurgents determined to disrupt the process unleashed a string of attacks on polling centers across the country that killed at least 5 people. Due to wide protests by the opposition, it took 3 months to finish the counting process to re-elect Ashraf Ghani as president. The same month witnessed another global tragedy. The world's most biodiverse rainforest, Amazon, was burning at a rate not seen in almost a decade. Led by men, the fires raged through villages and destroyed the ecosystem. This led to a rise in concern over environmental protection. Pakistan's former military ruler Pervez Musharraf set to return to the politics. He decided to reviving his party after remaining inactive for over an year due to his deteriorating health. British Prime Minister Boris Johnson dealt a fresh blow when the Speaker of Parliament denied him a second shot at getting his Brexit deal passed just 10 days before the deadline. India and Pakistan signed a historic agreement on the Kartarpur corridor that will allow Indian pilgrims to undertake visa-free visit to the shrine of the Sikh religious founder Guru Nanak Dev in Pakistan. Over 2,000 Sikh pilgrims from India arrived at Gurudwara Nankana Sahib in Pakistan's Punjab province to mark the 550th birth anniversary of Sikhism founder Guru Nanak Dev ahead of the opening of the landmark Kartarpur corridor. Finally, US killed their biggest enemy of the decade. IS chief Abu Bakr al-Baghdadi dead in a secret US military operation. President Donald Trump announced it by saying the elusive leader of the ruthless Islamic State and the world's #1 terrorist died like a dog and like a coward.
Later, the Islamic State jihadist group confirmed the death of its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, in a statement and named his replacement as Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureshi. After years of negotiations, India on 4th November pulled out of the China-backed Mega Regional Comprehensive Economic Partnership over unresolved core concerns, with Prime Minister Narendra Modi saying the proposed deal would have adverse impact on the lives and livelihoods of all Indians. Pakistan cabinet allowed former Prime Minister Nawaz Sharif to go abroad for medical treatment with conditions. Cabinet wanted him to sign surety bonds, making a commitment that he would return after the treatment and face corruption cases against him. Controlled by opposition Democratic Party, on November 12th, the House of Representatives launched the first public hearing of Donald Trump's impeachment investigation. Two career diplomats testified before a key committee over allegations that the US president used his office to pressure Ukraine officials for personal political gain. Israel's Attorney General indicted Benjamin Netanyahu on a range of corruption charges on November 21st, potentially spelling an end to the Prime Minister's decades-long political career. Democrats on December 10 charged Donald Trump with 2 articles of impeachment, abuse of power, and obstruction of Congress. Trump became only the 3rd president in American history to face the ignominy. Election wary British voters gave Prime Minister Boris Johnson a powerful new mandate in the historic general elections. His Conservative Party won a commanding majority in Parliament to allow him to finalize UK's Brexit deal. The longest UN climate talks ended with no deal on carbon markets. The delegates from almost 200 countries failed to come up with more ambitious targets to cut greenhouse gases to fulfill the terms of the 2015 Paris Agreement. UN Chief Antonio Guterres lamented a lost opportunity to fight global warming. Pakistan's former dictator General Pervez Musharraf was sentenced to death by a Pak province court. Musharraf was punished in the high treason case for subverting the constitution in 2007. Finally, after long debate and verbal fight, Donald Trump was impeached by the House of Representatives on December 19, charging him with abuse of power and obstructing Congress, making him the 3rd president to face the ignominy of a bruising Senate trial months before he stands for re-election. After 4 long decades, Cuba got a prime minister. President Miguel Diaz-Canel named Tourism Minister Manuel Moreno Cruz as prime minister. The dawn to Christmas was not a happy one for the world. The IS terrorists once again raised threat by killing 11 hostages in Nigeria. The terrorist group claimed it is part of their revenge for killing Baghdadi. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu re-elected as Likud party leader. He secured 72.5 votes against his rival Gideon. 2019 was a year that witnessed many unexpected events and political turmoils. Ahead of the Lok Sabha elections, the state of Uttar Pradesh witnessed an unexpected alliance between the 2 most political rivals that the Samajwadi Party and the Bahujan Samajwadi Party decided to join hands. Left out of the SP-BSP pre-poll tie-up in Uttar Pradesh, the Congress announced that it would go alone on all the 80 Lok Sabha seats in the state in the upcoming general election. In April, BSP Supremo Mayawati shared the stage with Samajwadi Party patriarch Mulayam Singh Yadav and sought votes for him, marking the end of their 24-year rivalry. Later in the month, ending years of favoured speculation, Gandhi family scion Priyanka Gandhi Vadra formally entered politics with her brother and the then Congress President Rahul Gandhi, appointing her as General Secretary for Uttar Pradesh East. Ending speculation, the government appointed former Madhya Pradesh Police Chief Rishi Kumar Shukla as the Director of Central Bureau of Investigation, weeks after the controversial removal of Alok Kumar Verma from the post. One of the most deadliest terror attacks in Jammu and Kashmir's Pulwama happened in 2019, where at least 40 CRPF personnel were killed and 5 were injured. As per official reports, a Jaish suicide bomber rammed a vehicle carrying 100 kg explosives into the bus in which the CRPF officers were travelling. India was quick enough to hit back. In a pinpointed and swift airstrike that lasted less than 2 minutes, India pounded Jaish-e-Mohammed's biggest training camp in Pakistan, early killing up to 350 terrorists and trainers who were moved there for their protection after the Pulwama attack. Soon after the airstrike, Indian Air Force pilot Abhinandan Varthaman downed AF-16 fighter jet of Pakistan Air Force by firing an R-73 air-to-air missile before his MiG-21 Bison was hit during a fierce dogfight.
After a suspenseful wait lasting hours, Indian Air Force pilot Abhinandan Varthaman was finally released and returned home. Country got its first Lokpal anti-corruption ombudsman in March last year. Former Supreme Court Judge Justice Pinaki Chandra Ghosh was took to the charge. In the 2007 Samjhota train blast case, in which 68 people, mostly Pakistanis, were murdered, Swami Asimanand and 3 others' involvement was found and were acquitted. In 2019, India shot down one of its satellites in space with an anti-satellite missile, making it only the 4th country to have used such a weapon. Prime Minister Narendra Modi announced it as a step which India took to demonstrate this complex capability. Allegations of sexual harassment have cropped up against former Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, prompting him to convene an urgent extraordinary hearing and assert that the charges by a former Apex Court staffer were unbelievable and part of a conspiracy by some bigger force to deactivate the CJI's office. 2 lawyers' bodies of the Supreme Court disapproved of the manner in which Chief Justice Ranjan Gogoi dealt with the sexual harassment allegations against him, calling it procedural impropriety and violation of procedures. After years of wait, justice was finally served to Bilkis Bano after the Supreme Court directed the Gujarat government to give ₹50 lakh compensation and a job and accommodation to her on April 23rd. Bilkis Bano was gang raped during the 2002 riots in the state. In 2019, the Tamil Nadu AIADMK had little to cheer electorally as it failed miserably in the Lok Sabha polls. It was the first major exercise faced by the ruling party since the death of its General Secretary and Chief Minister Jayalalitha in 2016. In the ruling saddle since 2011 and not having lost a single election under Jayalalitha's leadership, 2019 spoke a different tale for the AIADMK as it could not repeat its previous performance, this time as a constituent of the BJP-led National Democratic Alliance. The Jagan Mohan Reddy-led YSR Congress party stormed into power in Andhra Pradesh with a landslide win. The crushing defeat of Chandrababu Naidu's TDP in both state assembly and the Lok Sabha changed the political scene in the state. Prime Minister Narendra Modi addressed his first press conference on 17th May 2019 after coming to power in 2014. In the press conference, he asserted that the BJP will come back to power with a full majority but refused to take any questions, citing party discipline. On May 23rd, Prime Minister Narendra Modi led his Bharatiya Janata Party to a supersized victory for a second term in office as his message of nationalism, security, Hindu pride and a new India was wholeheartedly embraced by voters across large swaths of the country. Narendra Modi was appointed Prime Minister on May 25th by President Ramnath Kovind after he was unanimously elected NDA Parliamentary Party leader at a meeting in which he asked its party members to work without discrimination, stressing on the need to win over the trust of minorities. Soon after the BJP came to power for the second term, Rahul Gandhi took the decision to resign from party chief position on May 28th. The crisis in the Congress showed no signs of easing as Mr. Gandhi stuck to the decision. After the Lok Sabha debacle, he remained staying away from meeting party leaders, except a few including his mother and UPA chairperson Sonia Gandhi and sister Priyanka Gandhi Vadra. Later in June, former Union Minister JP Nadda was appointed as BJP's working president during the party's parliamentary board meeting. Amit Shah will continue as the national president till organizational election held. In a strategically significant move, the government took the decision to fast-track integration of BrahMos supersonic cruise missiles into over 40 Sukhoi fighter jets under a closely guarded project. Adhir Ranjan Chaudhary, a 5-time parliamentarian from Bengal, was appointed as the leader of the Congress in the Lok Sabha. On July 3rd, in more trouble for the crisis-hit Congress, Rahul Gandhi tweeted his 1-month-old resignation letter. The spate of resignations within the Congress continued, with Rahul Gandhi loyalists Jyotiraditya Scindia and Milind Dura resigning their post in the party. Congress leader and former cricketer Navjot Singh Sidhu resigned from Punjab ministry after his difference of opinion with Chief Minister Amarinder Singh. On July 22nd, India successfully launched its second moon mission Chandrayaan-2 from its most powerful rocket with a plan to land the rover on September 7 in the unexplored lunar South Pole, exactly a week after the liftoff was aborted due to a technical snag. BJP formed their government in Karnataka after months-long political crisis. JDS-Congress coalition government lost majority in the Sabha after Speaker disqualified 17 rebel MLAs. B.S. Yediyurappa sworn in as the Chief Minister of the state for a 4th time.
On August 21st, former Finance Minister P. Chidambaram was arrested by the CBI in connection with INX media corruption case after dramatic developments with the agency sleuths scaling walls to gain access to the bungalow in the high-end Jorbagh locality. The updated final NRC, which validates bona fide Indian citizens of Assam, was released on August 31st. As per new NRC list, the citizenship claims of over 19 lakh applicants were void. For the first time since Pakistan detained Kulbhushan Jadhav in 2016, a top Indian diplomat met him on September 2nd for 2 hours. The diplomat reported that he appeared to be under extreme pressure to parrot a false narrative to bolster Islamabad's untenable claims in his case. India's bold bid to become only the fourth country to achieve a soft landing on the moon ended in a huge disappointment on September 7. The contact with Chandrayaan 2's landing module was abruptly lost seconds before it was to descend the final 2.1 kilometer and touch down on the lunar surface. In October, the BJP's Maharashtra unit proposed Bharat Ratna for Hindutva ideologue V.D. Savarkar as part of party's election manifesto. It evoked criticism from the opposition. The BJP-Shiv Sena alliance emerged as the front-runner for the government formation in Maharashtra, albeit with a reduced majority. It was a hung assembly in Haryana, where the BJP emerged as the single largest party, and the JJP chief Dushyant Chautala, an independent, supported BJP to form the government. On November 8, the government has withdrawn the special protection group cover of Congress President Sonia Gandhi and her children Rahul and Priyanka. They will now be given Z+ security by the CRPF. Opposition, especially Congress, opposed the move by calling it political. Settling a fractious issue that goes back more than a century, the Supreme Court, in a historic verdict on November 9, backed the construction of a Ram temple at the disputed site in Ayodhya. Ruled that an alternative 5-acre plot must be found for a mosque in the Hindu holy town. Advised centre government to form a trust to implement its order. President's rule was imposed in Maharashtra on November 12 after Governor, in a report to the centre, stated that formation of a stable government was impossible. His report came when non-BJP parties were holding discussions for an alliance. After a few days, BJP's Fadnavis, with the support of NCP's Ajit Pawar, formed government after midnight political dramas. He had to resign from CM post ahead of the floor test shortly after rebel NCP leader Ajit Pawar did a U-turn and quit as his deputy. Justice Sharad Arvind Bobde took charge as the 47th Chief Justice of India. Justice Bobde, 63, succeeded CJI Ranjan Gogoi. Controversial BJP MP Pragya Thakur, accused in the 2008 Malgaon blast case, has been appointed to a parliamentary committee on defence. It triggered a political row as the Congress attacked the government for nominating a person charged with spreading terror to a panel tasked with defence-related issues. Later, she was expelled after her Godse remark inside the Lok Sabha. As per latest NCRB data, the number of crimes against women are alarmingly increasing in the nation. In December, nation witnessed wide range of protests of Hyderabad and Unnao rape and murder cases. Many cases of rape and brutal murder were reported in December. In last week of November, a veterinary doctor was ablated after brutal gang rape in Hyderabad. Later, all 4 accused in the case were shot dead by police in an encounter, as the killings were largely greeted with praise but also sparked concerns over extrajudicial executions. The rape survivor from Unnao, who was battling for life with 90% burns, succumbed to death on December 6th. The tragic death of the victim led to nationwide outrage, with protests erupting in several parts of the nation. Meanwhile, the former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar, who was accused in Unnao rape case, was sentenced by Delhi High Court. He was punished for lifetime imprisonment for raping a 17-year-old girl. The nation witnessed wide range of uproar over Citizenship Amendment Act in December. Almost 24 people killed and many injured in the protest. The protesters vandalized many public and private properties. BJP accused Congress for the violence, while opposition accused the ruling party for divisive politics. Political parties and leaders conducted mass rallies for and against the act. JMM-led Grand Alliance emerged victorious in Jharkhand State Assembly election. JMM chief and former CM Hemant Soren sworn in as the new chief minister. The swearing-in ceremony became another platform for opposition's unity against BJP. Last year, Indian Parliament passed several important bills. Some of them became controversial and raised concern from the opposition. Let's take a look on that.
The passage of the Citizenship Amendment Bill by both houses of Parliament, followed by the President's assent, led to widespread protest across the country. The bill, now an act, proposes to grant Indian citizenship to Hindu, Buddhist, Jain, Sikh and Christian minorities who came to India from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan before 2015. On August 5, 2019, Home Minister Amit Shah introduced the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill and announced the abrogation of Article 370. This took away the special status previously accorded to the state of Jammu and Kashmir, autonomy over creating laws and not enforcing many created by the central government. The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, once passed by both houses of Parliament, paved the way for splitting Jammu and Kashmir into two union territories. J&K with its own legislative assembly like Delhi and Ladakh without one like Chandigarh. Major win for Muslim women. Parliament passed the Triple Talaq Bill criminalizing instant divorce. The practice of instant divorce by Muslim men is now punishable with a jail term of up to 3 years. The government was able to get the bill to be passed by both houses of Parliament as it had the numbers and the abstinence of the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party from voting made it easier. Parliament approved the Unlawful Activities Prevention Amendment Bill, which gives the power to the centre and states to declare any individual as a terrorist and confiscate their property. The bill, moved by Home Minister Amit Shah, was passed by both houses. The Congress party supported the bill by walking out before the vote, making it easy for the ruling Bharatiya Janata Party. The left parties and the Trinamool Congress called it a draconian move and opposed it. Shah said the bill would send a strong message that India was united in its fight against terrorism. The bill provides a 4-level scrutiny to keep violation of human rights in check. Parliament passed the Motor Vehicle Amendment Bill 2019, which aims to make road transport safer and increase the penalty on traffic rule violators. It was not well received by all citizens as there was a sudden multifold increase in penalty for same violations. The law has provisions to facilitate people in dealing with transport department officials and curb corruption. In the year 2019, many prominent political personalities, both at national and international level, had passed away. On January 29, George Fernandez, a lifelong socialist despite his political adventurism that included cabinet posts in two ideological opposite governments where he ousted Coca-Cola in 1977 and oversaw the Kargil War in 1999, passed away. He was 88. Goa Chief Minister Manohar Parrikar, a former defence minister who had been battling pancreatic cancer for over a year, died at his private residence on March 17. He was 63. On July 20, three-time Delhi Chief Minister and Congress stalwart Sheila Dikshit, who gave the national capital its modern look, passed away at a private hospital after suffering cardiac arrest. Sushma Swaraj, former External Affairs Minister and veteran BJP leader, died on August 6 after cardiac arrest. She was 67 and she was the second woman to hold the office after Indira Gandhi. Few days after Sushma Swaraj's demise, Arun Jaitley, who as Finance Minister ushered in India's biggest tax reforms, died at the AIIMS on August 24 after battling multiple health issues. On September 6, Robert Mugabe, the former guerrilla hero turned Redspo of Zimbabwe, passed away. He ruled the country for long 37 years until the military forced him out of power. Eminent jurist and former Union Minister Ram Jethmalani, who defended the accused in some of the most difficult and high-profile cases, including the assassinations of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, passed away on September 8 at the age of 95. Former Chief Election Commissioner T.N. Seshan, who ruthlessly enforced the Model Code of Conduct and led the game-changing electoral reforms in the 1990s, died on November 10 following a cardiac arrest. He was 86. 2019 will be remembered as the year people pushed for equality, justice and autonomy with new ferocity. In the year 2020 also, hopefully much more political events are awaiting, including the US presidential election. Let's keep a watch on that. Thanks for watching Redspo News.